Hello everyone, সকলকে CSEP IAS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 5th of December 2024 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। This is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. আজিৰ significance হৈছে remembrance Sri Aurobindo on his death anniversary. কোন অৰবিন্দ? তেখেত আছিল অৰবিন্দ ঘোষ। পিছত তেখেতৰ নাম সন্মান সহকাৰে আমি শ্ৰী অৰবিন্দ হিচাপে লওঁ। কোন আছিল তেখেত? Sri Aurobindo was one of the first Indian educated in England. Englandত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা one of the first আছিলে তেখেত। He was a poet, thinker, freedom fighter, yogi and spiritual leader. He was born on 15th of August 1872 in Kolkata, West Bengal. Sri Aurobindo is also known as Aurobindo Ghosh and also spelled as Aurobindo. He pronounced a philosophy of divine life on earth and founded an ashram in the Pondicherry. তো আমাৰ এথিক্স যিখন পেপাৰ আছে তাৰ যেটো ফিলসফি পাৰ্ট আছে তো আমাৰ ইন্ডিয়ান ফিলসফাৰ যিখিনি আছে তাত এটো আহে his epic poem Savitri is one of the greatest work of him. One of the greatest work কি আছিল Savitri. Done. These are topics যিখিনি আমি আজিৰ অনগোইং ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম. Our first news is infrastructure project in Assam which is related to GS paper 5 Assam infrastructure point of view. কি দিছে? Chief Minister Himanta Biswa Sharma has announced infrastructure project worth rupees 1 lakh crore 1 lakh crore oporer infrastructure project ki hoise announce hoise for Assam, signaling significant economic and development initiatives. Okay, ki highlights ki hobe major proposals ei pasta atatke important for this year films. Upgradation of LGB airport Lokapriya Gopinath Bondolo International Airport or upgradation to 4 lanes with an estimated cost of 358 crore. Eta eta runway chori asu ami to 4 lane poribo lage with an estimated cost of 358 crores. Expansion of Namrup fertilizer plant with a budget of 10,000 crore. Namrup fertilizer plant expansion koribo lage 10,000 crore budget. Increase in production at the Bongaigaon refinery. Increase in production at the Bongaigaon refinery with an allocation of rupees 8,000 crore. Bongaigaon refinery upgradation like 12,000 crore for Numaligarh Gopur tunnel project, 25,000 crore for the Guwahati Barpeta stretch upgrade to 6-lane highway with an additional of 116 crore. So, a pasta important. So, announcement ki ase films direct statement was question elige ahibo pare. Next important is cultural and educational initiatives. Ki ase yat transformation of tools. Toll agote asile Shonkardewe শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ toলত. তো toll বিলাক আপগ্ৰেড কৰিব লাগে যিবিলাক ট্ৰেডিশনাল স্কুলছ আছিল ইনটু সেন্টাৰস অফ টিচিং সংস্কৃত পালি এন্ড ট্ৰেডিশনাল সায়েন্স ফৰ এক্সাম্পল বেদাস এষ্ট্ৰোলজি বাস্তুশাস্ত্ৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশনাল সায়েন্স আছে alongside modern subjects like science and mathematics. Revival and enhancement of Sanskrit and Pali studies under the higher education department. So cultural education ahe ei duta major proposals ase ei pasta. Government dynamics ki proposal for a small expansion of the state ministry under consideration. Keep focused on streamlining governance and enhancing project execution. That focus. Future prospect ki thakibo ya the central government's involvement in major state projects, emphasis on public welfare and state infrastructure. So ami yat eta point ulabor je 1 lakh crore project. To amar to Assam iman income je 1 lakh crore project ami announce koribo paru. To start economics or ami eta pam state share of taxes. State share of taxes মানে gross tax revenue পৰা আমি এটা পার্ট সবে পাইতে যে after the recommendation of 15 finance commission কিমান আছিল যে 41% of the gross tax revenue should be shared among the among the states মানে কি হেতু পার্ট বাজেটত না যায় হেতু পার্ট ডাইরেক্টলি gross tax revenue পৰা ষ্টেটলৈকে আহে বাকি যেখিনি ৰৈ যায় সেইখিনি হৈছে net tax revenue সেইখিনি বাজেটত যায় তো অসমে পায় around 28,000 crore. Okay, so Assam hikini center opor awa state share of taxes. So ei topic tur border please practice question dia ase, you can attempt it and submit your answer in the comment section. Next news is RBI MPC bi-monthly monetary policy deliberations. Monetary policy committee monetary policy deliberations. Ki cholise etiyat amar GDP ki hoise komise inflation bahise. To ami eta eneko situation asu jitur pora ami sonkale bolabole. News at ki aise the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee chaired by Governor Shaktikant Das is deliberating its bi-monthly monetary policy amid inflation concerns and economic slowdown.
ওকে ইকোনমিক স্লোডাউন যিখিনি হৈছে প্লাস যিখিনি ইনফ্লেশন হৈ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এইখন কমিটিৰ মিটিং বহিছে এতিয়া কি আছে হাইলাইটস কি হ'ব ইয়াৰ কারেন্ট ইকোনমিক সিনারিও ইন্ডিয়া's GDP growth slowed to 5.4% 5.4% লৈকে কমিছে in July September quarter fiscal year of 2023-24 ইমানখিনি কমিছে the lowest in 2 years due to poor performance in manufacturing and mining sectors manufacturing and mining sector বহুত poor performance কাৰণে লাহে লাহে জিডিপিৰ কন্ট্ৰিবিউশন তাত কমিছে কমাৰ কাৰণে প্ৰবলেমটো হৈছে আৰু সেই এইখিনি সময়তে আগৰ ফিস্কেল ইয়াৰত কিমান আহিছিলে 8.1% আহিছিলে সেম পিৰিয়ডত তো ইনফ্লেশন এন্ড ৰেপো ৰেটস কি ইনফ্লেশন এন্ড ৰেপো ৰেট তাত ইনফ্লেশন আমাৰ টার্গেট আছে 4% plus minus 2% that is 6% maximum 2% minimum the repo rate is held at 6.5% since February 2023 to curb inflation and support economic growth ইয়াত দুটা পলিসি আহিছে ইয়াত এটা মনিটারি পলিসি এটা ফিস্কেল পলিসি ইজ ফৰ ওয়েলফেয়াৰ আৰু গ্ৰোথ মানে চৰকাৰে কি কৰিব বিচাৰে পইচা দিব বিচাৰে বাট মনিটারি পলিসি ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে ইনফ্লেশন কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰে বাই এবজৰ্বিং দা এক্সেস লিকুইডিটি কেনেকৈ এবজৰ্ব হ'ব বাই ইনক্ৰিজিং দা ইন্টারেস্ট রেট on monetary policy হাতত অকল এটাই টুল আছে that is interest rate but fiscal policy হাতত তিনি ধৰণৰ টুল আছে interest rate tax rate and government spending but monetary policy এটা টুলৰ সৈতে কাম কৰে সেইটো হৈছে interest rate তো ইনফ্লেশন যেতিয়া বাঢ়ে interest rate বাঢ়ে ইনফ্লেশন যেতিয়া কমে interest rate কমে RBI focus the government has tasked the RBI with keeping CPI based inflation within the prescribed limit task এটা দিছে যে CPI based consumer okay CPI based inflation within the prescribed limit ত ৰাখিব দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে RBI ইয়াত CPI আমি চাৰিটা পাওঁ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স CPI ৰুৰেল এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰ কম্বাইন্ড এনেকৈ আমি টোটাল 1 2 3 4 চাৰিটা পাওঁ সেই চাৰিটা বেলেগ বেলেগ আমি ক্যালকুলেট কৰো ৰুৰেলৰ কাৰণে বেলেগ আৰবানৰ কাৰণে বেলেগ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে বেলেগ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়াৰ্কাৰৰ কাৰণে বেলেগ আৰু কম্বাইনৰ কাৰণে বেলেগ তো তাৰ টার্গেট কৰি আমি এট প্ৰেজেন্ট ৰেপো ৰেট কিমান ৰাখিছো 6.5% a rate cut is unlikely before April 2025 as per SBI's projection to maintain macroeconomic stability impact on housing and trade obviously impact কৰিব যেতিয়া ইনফ্লেশন আহে তো ইন্টারেস্ট ৰেটও বাঢ়ি যায় ইন্টারেস্ট ৰেট বাঢ়িলে কি হয় ইম্প্যাক্ট পৰে ইগিটা সেক্টৰত কেনেকৈ ইম্প্যাক্ট stable interest rates are expected to benefit home buyers by providing predictability in the borrowing cost the trade in environment remains stable due to cautious policy stances এতিয়া অলপ আমি monetary policy চাও monetary policy কি আসলতে it is the tool of RBI in order to control money supply in order to control inflation control কৰাৰ কাৰণে RBI কি control কৰে money supply control কৰে যদি money supply বেছি হৈ যায় then কি হ'ব ইনফ্লেশন বাঢ়িব যদি মানি সাপ্লাই কমি যায় ইনফ্লেশন কমিব এটা তাৰ টুল আছে দুই ধৰণৰ ওয়ান ইজ কোয়ান্টিটেটিভ টুল ওয়ান ইজ কোয়ালিটেটিভ টুল কোয়ান্টিটেটিভ টুলৰ 9 ধৰণৰ টুল আছে ৰেপো ৰেটৰ পৰা একেবাৰে কৰিডৰলৈকে আৰু কোয়ালিটেটিভত 4 ধৰণৰ টুল আছে আমি কোয়ান্টিটেটিভৰ কথা লাগে আমাক ইয়াত তো ডেফিনেশন কি মনিটারি পলিসিৰ ইট ইজ আ টুল অফ RBI to control money supply in order to control inflation primary goal কি price stability secondary goal promote economic growth inflation target is 4% plus minus 2%. That is maximum 6%, minimum 2%. Set by the government in consultation with RBS, reviewed every 5 years as per the amendment RBI Act 1934. Therefore, every 5 years review hobo. Kiman target ami inflation rakhibo lage at least. So instrument ase monetary policy dui dhoroner. One is quantitative, one is qualitative. Quantitative or nota pam. Sir, to corridor part ase hitu mak na lage. Aru qualitative ot ami side hobo. Here is a bank rate, repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, then open market operation, liquidity adjustment facility, and marginal requirements. So, egita ase yat repo rate, reverse repo rate, liquidity adjustment facility, marginal standing facility, bank rate, cash reserve ratios, statutory liquidity ratio, and open market operations. These all are related to interest rate. Sorry, my marginal requirement ko that was marginal standing facility marginal requirement qualitative tools so all are related to interest rate যেতিয়া inflation বাঢ়িব interest rate বাঢ়িব যেতিয়া inflation কমিব interest rate কমিব these are all related to demand and supply কেনেকৈ কাম কৰিব এইটো পাৰ্ট suppose মোৰ লগত বেছি পইচা আছে then obviously I will demand আৰু যদি supply হে হিচাপে নাই then কি বাঢ়িব ইয়াত inflation
এটা যদি এক্সেস লিকুইডিটি মোৰ হাতৰ পৰা লৈ যাব লাগে দেন কি কৰিব লাগিব ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ কৰি দিব লাগিব ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ হলে এক্সেস লিকুইডিটি মোৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব হাতৰ পৰা গুচি গলে লাহে লাহে মই ডিমান্ড কম কৰিম তো মার্কেট কি হ'ব স্টেবল হ'ব তো these are the monetary policy or quantitative tools আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section next news is the lake effect snow blankets at US Great Lake region lake huronor পৰা lake superior huron ontario erie michigan সেই পাঁচটা লেক লগ হৈ কি গঠন কৰে the Great Lake region আৰু এই Great Lake region টো হৈছে responsible for hurricanes যেটো আহে US ত cyclone the destructive cyclone বিলাক আহে because of this Great Lake region and Gulf of Mexico যিখিনি Gulf of Florida আছে সেই পাৰ্টখিনি তো ইয়াত নিউজটো হৈছে the lake effect snow continues to impact the US Great Lakes region significant snowfall reported in the multiple states তো এইবাৰ আমিও পাইছো যে আমাৰ ইয়াত যেটো উইন্টাৰ হ'ব এবাৰ it will be the coldest winter ever we have experienced তো যেটো সামাৰ গল the hottest summer আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিলো অলৰেডি যেটো উইন্টাৰ আহিছে এতিয়া ongoing it will be the coldest winter কিয় what is the lake effect occurs when cold air from Canada moves over relatively warm and unfrozen waters on the Great Lakes warmth and moisture from the lakes are transferred into lower atmosphere আহি যায় this process fuels heavy snowfall in the downwind areas of the lakes মানে হেতু সাইডৰ পৰা warm air আহিব এটো সাইডে cold air তো ট্র্যাপ হৈ যায় ফলত সেই লেয়াৰটোৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত snowfall হ'ব affected areas states of Ohio Michigan and Pennsylvania New York সেইখিনি এফেক্ট হ'ব because of the snowfall severe snowfall in northwestern Pennsylvania western New York Michigan and Indiana current impacting condition snow squalls strong winds and winter storms weather warnings issued by the National Weather Services NWS weather warning দিছে climate impact warmer Great Lakes due to global warming may leads to more moisture retention in the lakes যদি more moisture retention হয় then more snowfall হ'ব because of this trapping effect increased potential for lake effect snowfall in this future যেতিয়া বেছি moisture ৰৈ যাব তাত যদি তাৰ পৰা warm air হয় cold air যদি লগ হয় frontal type of rainfall ক'ব পাৰো আমি because of the temperature difference that কি হ'ব snowfall increased potential for lake effect snowfall in the future কি লেক আছে তাত lake superior lake ontario lake erie lake michigan and lake huron তো এইটো টপিকৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section লগতে এটা কথা মই কৈ দিও যেটো lake superior আছে lake superior by surface the largest freshwater lake in this world and by volume lake Baikal হৈ যায় largest freshwater lake which is in Russia this is in US Canada border next news is abnormal drying of Brahmaputra river during lean seasons abnormally dry হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন তো প্ৰবলেম হৈছে through this river কি হৈছে the Brahmaputra river is experiencing abnormal drying during the lean season raising significant environmental concern lean হৈ গৈছে dry হৈছে বহুত কাৰণ আছে ইয়াত আমাৰটো বৰষুণ হৈ আছে বাট তথাপি dry হৈছে because বৰষুণ যত হ'ব লাগে যাৰ কাৰণে ইয়াত পানী আহিব যেটো এৰিয়া পানী ওয়াটাৰ ফিট কৰিব মাত্ৰ সেই এৰিয়াটোত বৰষুণ হোৱা নাই আমি নিউজটো চাই লওঁ decline in monsoon rainfall has decreased in the northeastern region over the past 20 years কমিছে rainfall is increasing in northwestern parts of India but declining in the Himalayan foothills and Brahmaputra plains northwestত বাঢ়িছে northwestern partত বাঢ়িছে ইয়াত increase হৈছে but এইটো এৰিয়াত কি হৈছে কমিছে reduced water velocity less rainfall reduces the reverse velocity making it unable to flush out sand and sediment deposition the sediment build up on the riverbed raise the riverbed level reducing water carrying capacity মানে কি হয় এই যেটো sediment বাঢ়ি যায় ফলত নদীটোৰ কি হয় বাম হৈ যায় water carrying capacity কমি যায় সেই কাৰণে বানপানী হয় যেতিয়া বেছিকে পানী হয় so this is the cause যেটোৰ কাৰণে ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ প্ৰবলেম হৈছে through Brahmaputra consequences rising riverbed levels are causing more frequent floods landslides during the rainy season reduced water flow impacts navigation and makes year round transportation challenging যেখিনি মই অলৰেডি কলো role of dredging the dredging can maintain navigation channels but is unlikely to resolve the drying issue
due to the river's vastness. The challenges dredging the entire stretch of the Brahmaputra is nearly impossible. It is the impossible now. Already we tried. আমি খান্দিব try কৰিছো, but entire Brahmaputra to dredge কৰা is not possible. Climate change connection. To inclusive evidence, 20 years of data suggest declining rainfall, but a 30-year study is required to conclusively link this trend to climate change. At least তাৰ লগত climate change link কৰিব লাগে, আমাক at least অলপ advanced study লাগিব upon that topic. So এইটোৰ ওপৰত এটা প্লিজ practice question দিয়া আছে, you can attempt it and submit your answer in the comment section. Next news is the Gateway of India complete 100 years. Gateway of India বনাইছিল ব্ৰিটিছাৰছে in Mumbai. তো 1924 ত বনাইছিলে আৰু 2024 ত কি হ'ল আজিৰ ডেটত গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ 100 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হ'ল। কিহৰ কাৰণে বনাইছিলে গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া? টু ওয়েলকাম কিং জৰ্জ 5 এণ্ড কুইন মেৰী। নিউজটো কি দিয়া আছে আমাক? দ্য গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া মুম্বাইজ আইকনিক মনুমেণ্ট কমেমৰেটস দ্য centenary on December 4, 2024 to welcome these two person king and queen India এখন বনোৱা গৈছিল। Construction began in March 1913 and was completed in 1924, inaugurated on December by then Viceroy Thomas D. Isaacs. Architectural details: designed by George Whitted, a Scottish architect and first president of Indian Institute of Architecture. I hope who was the first president of Indian Institute of Architecture was George Whitted, who made the architecture of the India Gate. Built in Indo-Islamic and Gujarati styles with basalt stone, stands 85 feet tall, and reassembling the triumphal arch. Significance key represents the transition from colonial rule to India's independence. Remain a national treasure and key heritage site of Mumbai, attracting millions of visitors annually. Okay, kitiba time pass haba. This is of course looks like very good. So এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, you can attempt it and submit your answer in the comment section. আজি প্ৰি ফেক্ট হৈছে PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Surya Ghar Muft Bijli Yojana কি এটো অবজেক্টিভ টু প্রভাইড ফ্রি ইলেক্ট্রিসিটি to households via solar panel subsidy covers up to 40% of solar panel cost. Solar panel related PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana target provide up to 300 units of free electricity per month, saving 18,000 AUD per family. Benefit ki thikibo ya? Free electricity from households, reduce government electricity expenditure by 75,000 crore per year, promotes renewable energy issues. All this ami yar logot add kore pore jeto amar exposure besi, sun exposure besi, so we can go towards the solar energy, which is a green energy by the way. Next prefect hoise amar linen inspection and sorting assistance system. Recently the Union Railway Minister inaugurated the linen inspection and sorting assistance system LISA. So ahiba pare kar logot related LISA, linen inspection and sorting assistant, which is related to the railways. About linen inspection and sorting assistance system, it is an artificial intelligence based system that inspects the sort linen such as bed sheets and towels provided to passengers in the air conditioned coaches. It is designed to ensure 100% quality inspection of bed sheets used in trains. It was developed by the Pune Division of Indian Railways and installed in Khorpadi Integrated Coaching Complex. Okay, so G2 Integrated Coaching Complex is about Chennai to ase. So yet Khorpadi ki kora goise eto implement kora goise. Done. So ekhine asile amar news analysis video to. And this is our initiatives. VAJRA is a APSC UPSC foundational batch jot prelims mains interviews our content thakibo in recorded format, but per every week to the live classes thakibo only in just on ₹2100. Logote ekhan guidebook thakibo jekhon English and Assamese duyote available hobo, but ইয়াৰ price to kebol yat include na thake, ekon additionally kinibo. Logote for the first time in the northeastern states ami ki start korisu prelims crash course for the free of cost start korisu. So two classes daily thakibo, Sunday special class thakibo 7 to 9, 9 to 11 duta class. Logote ইয়াৰ content khini ami agboraisu, but content khini will be exclusively available on CSCP IS Academy app. আৰু কন্টেন্ট খিনিৰ কাৰণে you just need to pay only ₹100. ₹100 you need to pay. তাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি কন্টেন্ট আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। ওকে, তো এইখিনি আছিল আজিৰ নিউজ এনালাইসিস ভিডিওটোত। তো ষ্টাডি কৰি থাকা ভালকে, প্ৰিলিমছ আহি আছে নেক্সট ইয়াৰ। ওকে, তো আজি এইখিনি আছিল। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।